I'm here. Please don't ask me about roads. I'm out of there because that has been I've been on your menu a long time on roads, but now in a different docket. So today I'm here as a minister, assigned to public service, and as a quiet and as a tradition at the beginning of the financial year, my ministry, puts out a circular concerning instructions, which is known as Establishment Notes Number 3, and this is the one number 3 of 2026, which provides key guidelines on human resource management in the public service for this financial year, 2026-2027. As a newly deployed minister in this important ministry, I take this opportunity to reaffirm government's commitment to building a public service that is professional, efficient, accountable, citizen-centered, and responsive to the needs of the people of Uganda. So, in here tonight, today, you will hear how government has been able to respond. The Ministry of Public Service remains central to ensuring that government institutions are properly structured, adequately staffed, performance-driven, and able to deliver quality services. The guidelines being issued today, which are in detail, which I will not be going into, are therefore not routine administrative instructions. They are part of a wider reform agenda to strengthen discipline, improve service delivery, protect public resources, and support transformation for the public service. The notes covers payroll management, wage bill controls, pension and gratuity, performance management, human resource development, records management, management of systems and structures, and other key human resource operations. And that's a detail I'm not going to. Government this year has appropriated a wage bill of 9,708 billion for financial year 2026-2027, reflecting an increase from the financial year 2025-2026 wage bill of 8.621 trillion. This represents an increase of 1.087 billion 922,490,025. The wage bill presents a significant increase from the financial year of 2018-2019, when the policy principles and long-term pay targets were adopted, when the total wage bill was 4.2. You can imagine where we moved from. This is a clear demonstration of government's commitment. Now, the highlights of this, where the wage bill has been increased, are stick with you, and then the details of what that circular will be released, because the circular is a public document, so you'll be able to receive it. Here today, the biggest highlight of our presentation today is the salary enhancement for teachers. As you know, this has been a big issue. There has been a big demand, and there has been a lot of cry when the science teachers' salaries were moved up and the arts teachers' salaries were not moved up, and then there was a disparity. And government promised that we are going to progressively address this, and this is what it has done now. Yes, the arts teachers may not get outreach the same level to the science teachers, but the enhancement has started and is going to be continuing until we reach that time. So today,
512 has doubled. Graduate arts teacher from 700,000 to 1,357,964. A head teacher of arts background in the secondary school from 2,270,984 to 3,562,500. That's the salary enhancement in the bracket of teachers. But also along the following areas, the following people have had salary enhancements. Deputy Chief Administrative Officers, Deputy City Town Clerks, City Division Town Clerks, Commissioners, heads of departments in local governments, public officers scale. Found in the circular, which will be released. So this is one of the biggest reforms, and which we wanted to announce to the public today as a promise, as a so the public servants will have managed, and you'll be able to acquire and get and access your pension as soon as you retire. So these are the main reforms which we wanted to announce today. But as I say, details are the circular, which is a public document which will be released. Now, following that, I just wanted to give counsel also to those whose salary has been enhanced. As we celebrate the salary enhancement, I think as individuals, we also need to have financial discipline. It's high time that when you receive your salary or the enhanced salary, please have financial discipline. Don't spend everything as you receive it. Let's get into the culture of saving. I've encouraged all public servants to get into the culture of saving. Not only public servants, but also you yourselves, members of the media. At least get into that habit. Get into that culture. The other day I was talking to teachers in Kalanga and they said, but when we do the pie chart of the salary, we don't see the portion for saving. I said, no, if your pie chart is correct, the first portion of that pie chart must be saving. Then the rest comes, expenditures and whatever should come after that. So I would also appeal to the teachers and all those whose salaries have been enhanced that we should get into that culture of saving, but also financial discipline. Don't spend everything as you get it. Stop borrowing money from multiple sources. You borrow money from this money lender, you borrow money from that circle, you borrow money from the other bank. By the time your paycheck comes, it has only 5% of your salary. That's because of lack of financial discipline. So let's get into that habit, and then this salary enhancement make meaning. Otherwise, it will not make sense
to do the salary enhancement, and then all of it just price out as you get. So that's my counsel, all those who are on salary, including even members of the public. Let's get to that discipline for financial discipline and also saving that. Thank you very much. That's what we had for you. Other details, in case you have specifications, I have a well constituted team here to answer some of the details you may want. But otherwise, as I said, the circular is a public document, will be released, and they will be able to access it. But it was not for this purpose. We thought that we out those items. Thank you very much, and God bless you. Thank you very much, sir. Olwaleero, because I know you're super. Olwaleero tuzza wano nga Minister Public Service okukola kye tulina okukola buli mwaka bwe tuba kutandika ogw'ebyensimbi public service ena kye bayita circular ekivaayo oba public service gyegaba okulaga engeri abantu oba abakozi ba gavumenti gye bagenda okubeera okukwatibwa omwaka ogwo okuba kuyingizibwa mu mirimu ensasula ebya pensioni byonna ebyo ebya training kubanga era balina okuba nga bayisibwa mu training time and again byonna bibeera mu circular public service yerelezinga oba gyefulumya ku ntandikwa ya financial year era tetuba tubanga naye olwaleero ekikulu ekiri mu circular eno bw'oggyeemu ebirala bye mudde okusoma oba okulaba ekikulu ennyo ebirimu mu bimu ku birimu kwe kwongeza omusaala gw'abasomesa abasomesa aba arts ababadde bali emabega olw'omusaala nga bwe mumanyi aba sciences ko bakwatibwako era ne kireetawo complaint ey'amaanyi wakati w'aba sciences n'aba arts naye kati gavumenti neyeeyama tujja genda nga twongeza mpolampola tuyinza okuba nti tetunnatuuka owa arts kubeera nga yenkanakana n'owa science naye tutambudde era tujja kwongera okutambula okusinziira ku ssente nga bwe zinaaba zikoze zijja kino kiraga nti gavumenti bwesuubiza etuukiriza kubanga eraze teyasuubiza ekituukiriza era ekitandiseeko n'olwekyo saba abasomesa babeere bakkakkamu era bamativu gavumenti nga bwe yasuubiza tutandise okugenda olwo okutambula mu basomesa abongezeddwa omusaala mwe muli omusomesa owa primary naye nga yeewa certificate nga certificate gy'alina avudde ku 49,684 n'agenda ku 7,000. Head teacher owa primary school avudde ku 7,700 n'atuuka ku 1,537,976 egamba kumpi akubisizaamu emibiri. Graduate teacher ono owa degree avudde ku 7,445 n'agenda ku 1,357,969. Head teacher owa arts ono ye avudde ku 2,2,27,984 n'agenda ku 3,056,125. Akati ebyo emisaala emipya egy'abasomesa gye bagenda okufuna naye bw'ogyeko abasomesa mulimu n'abalala abongezeddwa ssente oba abongezeddwa emisaala okusinziira ku emirimu gye bakola. Mulimu ba deputy administrative officers of district, deputy city town clerks, city division town clerks, assistant commissioners. Bano bonna abali mu ministry zonna ate nga omusaala kujja kuba uniform. Tewakyali nti atona assistant commissioner ali mu works atona ali eno atona ajja kuba nga bafuna omusaala. Head teachers of heads of departments of local governments. Oba olinayo taatawo bamukwano gwo mugambe nti akasaala kali. Public officers abali mu salary scale eya U2 abo nabo omusaala gulinnye. Of course by head teacher mbogeddeko, deputy teacher, senior education assistants and education assistants in primary schools.
head teachers and deputy teachers and teachers in secondary schools with backgrounds in arts abo bonna balingiziddwa. Head teachers, heads of debate of humanity and teachers and of humanity and teachers, instructors, tutors with background of arts abo bonna balingiziddwa. Ferry captain bano abavuga ebidyeri balingiziddwa. Operators abagraders balingiziddwa. Omuganda olwokuba nali muwakisi kakati tandise okubalimisa emisaala nasanze kyantekebwa. Mortuary assistants balingiziddwa n'aba x-ray attendants nabo balingiziddwa. Bwekyasekera mortuary attendant naye lumu fenna gye tugenda okusubira olunaku lumu n'olwekaseka leka afune akasente ke bw'oligendayo akwate bulungi. Kale ezo ze categories emisaala giringiziddwa naye nga bwe ŋŋambye details ziri mu circular mujja gifuna balima. Ensonga ey'okubiri mu document eno yensuubira jjo tukwatako abangi nammwe oba ne baganda bammwe y'ensonga ya pension fund. Nti gavumenti eteekateeka okulaba ng'eteekawo public service pension fund nga kati omukozi wa gavumenti kasita omala okgenda ku payroll ya gavumenti, gavumenti ejja kubanga ekuteerayo akasente 10%, twalo 10 ku buli 100 ku musaala gw'ofuna eziteeka mu pension fund. Gwe ku musaala gwo ojja kujjako 5% naawe oziteekeyo kwega naawe ofune obwannannyini omanye nange nnake ntaddeyo pension fund. Engeri gyekijja okukolebwa ekyo detail ejja kutuuka kijja kituukako naye nga njagadde obabuulira nti tutandika n'omwaka ogujja 2027 2028 budget ejja kutandika fund ejja kutandika okukola. Twetwogerera kati tuli mu nteekateeka yaayo, boodi yamaze okuteekebwawo n'ebirala byonna n'okukola benchmarking temuwulira ennyo. Tukozeeko benchmarking e Kenya bakola batya, Tanzania bakola batya, tulabe pension fund eyo neetambula. Ekirungi kyayo ku pension fund kijja kutegeeza nti omukozi wa gavumenti bw'atuuka okugera ku mulimu pension yeeba eri ready era asobola okukola okugifuna. Kati ebikyali byakutambula genda Wandegeya naye Kampala agenda pension nga gyagifuna. Wabula kyenjagala okulabula abakozi ba gavumenti ensonga yo bweneeba etandise, guno omuze ogubaddewo oli kumpi kulitaalinga ate n'oddayo ng'okyuse fayiro olunaku lumu ateekako lwe nazaalibwa si lutuufu, ebyo tebijja kusoboka. Wakati buli kimu kigenda kubeera ku kompyuta, kijja kubeera automated. Gasomala okuyingira mu system ne bakukwata ku system togenda kukyusa ng'ate banne mwankwata bubi badde sinatuuka kuvaamu badde muzaayo emyaka 2. Ekyo tekijja kubaawo. N'olwekyo ebyo bye bimu ku bintu ebiri mu kiwandiiko kino kimujja okufuna naye nga twagedde okubabuulira nti gavumenti yeewaddeyo okulaba ng'erongoosa embeera y'abakozi baayo public service, okulaba nga nabo banyumirwa okukola nga baweereza eggwanga lyabwe. Kamaliriza njagala kukubira mulanga bannange naddala abasomesa n'abali mu kategori naye nammwe abantu abali mu bulamu obwa bulijjo abatandika public service. Ambasaba newankubadde emisaala gino giringiziddwa, bw'obadde onywa akafirifiri kamu togamba nti kakati kulidde kanywe busatu. Mbasaba tubeere muno twefuge ng'akasente kano kazze. Okusooka tomala gagenda kusaasaanya kubanga tumbadde nfuna emitwalo 7 kati ne miliyoni 1.5 kati kaneeyongere okukola ki okunywa oba kaneeyongere okusaasaanya. Ensobi emu gye tukola ng'abakozi tugenda nitulowooza tusobola okusolvinga problem zonna eza family. Problem ejja yeggwe oyagala oweeyo lyabiriddwa waayo. Mulina okutandika okuba ne financial discipline. Sente zino bwe zinaaba zinaakola tomala gasaasaanya sente zo. Ekyokubiri tuyige okutereka, tuyige okweterekera akasente. Abantu bangi mugamba tisobola kutereka kuba sente ntono, naye bw'oba tolina discipline ya kutereka nga tekiri mu bulamu bwo, tekiri mu mutima gwo, ne bw'ofuna biliyoni
era tujja n'olwekyo mbasaba abakozi bw'ofuna akasente sooka wekomiting ku sente zange ebitundu 5 oba 10 ku 100 zo zijja genda mu saving era ozijjako nga tennabakutandika kusaasaanya tokola nsobi ya kulowooza nti kamala okusaasaanya zinaasigalawo zennasevinga tojja kusevinga totogenda kusevinga n'omulundi n'ogumu sooka ojjeko eza saving olyoke osaasaanye senga tunaaba tukoze bwetu esente zino zijja kuba n'amakulu bwe tunaaba tetukoze bwetu n'esente zino tezijja kuba n'amakulu era zijja kuyita ku bisingi mu ngalo tuleme kubeera nga tulina emize emibi leero